FM. Muryar Alheri. Mita 99.3 zangon FM. Sumagiya. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Idan adam mai canza ne na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta sai ke. Kunja Adam zango, zantuka zai girgo. Ku saurara ku ji zancensa abinda zango ya hango. Na faɗa na ƙara dan adam baya tsoron Allah. Sannan a cikin su kalilan wasu ke aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta ɗiban daula. Wasu ko ba su da komai kullum gidansu da kwalla. Mu taimaka don Allah mu so juna da amana sannan mu zauna lafiya. Mu canza halayen ba saboda rayuwar gabata da tabbas. Kumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jiko. Malam Adam zango ga tambaya ta zan yi maka. Rayuwa da akwai matsala da mai faka fuskanta. El Mu'az bari zancen nan rayuwar mu akwai muni. Kowa daga ya juye Hausawa sun juye yaran ma duka sun juye. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba da shirin mu yau Darkin Fiira na Marhaba 99.3 zangon FM. Kanda muka sani Darkin Fiira is a talk show wanda ke explore rayuwa ko career journeys of extraordinary personalities daga cikin al'umma mu, with the hope of inspiring you, our cherished listeners, to believe in your dreams and strive to achieve more. Kowani Asabar daga karfe 2 na rana will bring you face to face the remarkable manyamu who have excelled professionally. We will chat about their experiences, their challenges, and their successes, all in the hope of sharing knowledge and inspiring the next generation. Nine hosting ku Issaka Ibrahim. We have a very exciting and really practical topic for all aspiring farmers and entrepreneurs listening in today. The topic for today is how to transform your small poultry farm into a sustainable agribusiness. Kandamuka Seni, poultry farming is a huge opportunity in Ghana. In fact, it is estimated that in Ghana, we consume about 400,000 metric tons of chicken annually, but local production only covers just about 20% of that, whilst 80% of this consumption of poultry farm are imported. This means that there's a huge market out there for local poultry farmers to fill in the gap. Donshio will speak to an expert who has been in the field, who has done it all. He's no stranger to the show. He will talk to us about how do we take the small poultry farm, scale it to meet the demand in the market, and how do you stay profitable and sustainable. The show promises to be very insightful and engaging. We'll go for our first short break, and when we are back, we introduce our guests and dive deep into the conversation. Stay tuned and don't change your dial. Wasu sai kaga sun bar ƴaƴa na ta daukar nauyin su. To hakan wai baiwa ce. Kai El Mu'az wace baiwa ce za ka ga yarka cikin daula. Baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala. Rayuwa sai da haula. Adamu zango akwai illa. Tabbas fa akwai matsala. Burin kowa dai daula. Gumbar dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Iyaye dole ku yo tsari ku dinga bincika yayanku. Ku yo tarbiyyar yayanku waɗanda Allah ya ba ku. Ku kaunaci yayanku sai Allah ya ji tausanku. Yare mafaɗan zango. Wasu sun ce ka kwafsa wai dan ka faɗa halinsu. Kai kyale su da shirman su dama kowa ya san su. Mai sanya ji sunan su ya bi da zanzan su.
zango da ka bar su dan nima ai na san su zango mai zamani ya kaga wannan zamani Almu'az da ka bar ni alayen fa kwai muni an yarda kwai kaddara da ta zo sai fa ce Allah gidanka da ya kone So welcome back from that short commercial break. Joining me today to talk about the show is no other than Mr. Shaibu Mustapha. Mr. Shaibu Mustapha is an expert in agri-finance, agribusiness, agriculture policy, development finance, and trade policy. Marhaba, Darkin Fiira, Mr. Shaibu Mustapha. Mr. Ibrahim, na gode da ka sake kira na zuwa wanga program. Mu zo mu share abinda muke da shi ma al'umma. Kuma wanga topic inga is very very important to all of us. Ga mu duka gana baki daya. Na maka godiya da ka bani wanga opportunity. Thank you, and we are also very privileged to have you here. So to start off with, Mr. Mustapha, Musan Kama Poultry Farm Day, it is, commonly understood as raising chicks, sometimes breeding eggs for food production and for sales. Is that all it is about poultry farm, or there's more to it? Talk to us generally about, if you say poultry farming, what does it really look like on the field? All right, thank you very much. Comment da ka gwada farko ka gwada yanda demand na poultry a Ghana gaskiya ne muna demand about 400,000 metric tons, kuma wanda muke produce about 15 to 20% muke produce nan ka duba, kuma wanda muke produce 20 to about 20% in then out of that 90% is satisfied by spent layers. Zamu explain many the spent layers. Domin muka je deep into the different types of poultry. So direct broiler production then she just 10% can contribute to what we are producing domestically, because muna producing shine seasonally. Would it be ED, Easter, or Christmas? It's not all year round. So we will go into that. Yeah. Kuma ta farin ciki sosai da kai batun entrepreneur. Now, a takaice entrepreneur, root word in there is like a undertaker or promoter of a business who takes risk while expecting revenue or profit, right? So, said the zero about entrepreneur bani. Yo kaga wani ya say na ya say no. Entrepreneur must start from the ground, create a unique product, taking the risk, ensuring that it grows. So, so muka ce agripreneur and the kafadi is to go into it, develop it, because kowane business the business cycle, the initial phase, the growth, then it declines. So coming and it all has its own risk. So sai yana need lokaci ne da kuma hakuri. Ba wanda zai fara business yau ya ga amfanin shi, ana nature business ne. So wannan kuma na cikin poultry. So let's go back. So with this background nan zaka shiga aikin poultry, take it as a business. And business has a cycle. It has risk. But in ka fahimci riskin nan, you know how to work around it. Kuma kowane business in the risk ke high, akwai riba ciki. Aikin sauki wanda ba riba, risking na low, because everybody you can go through it, and it doesn't last. Right. A takaice poultry, an ce poultry duk dabban da ke da fuka-fuki da aka domestication da aka yi duban shi gida ya zama poultry. Shi sa kajin da muke da su poultry, agwagwa poultry, tulu poultry, wasu ba da salwa, kasan salwa, quail, yana cikin Qur'ani ma manna da salwa. Yeah, so kaga wannan kuma yana da wani lafiya. Da ana sai da kwan shi kananan kwan, salwan kenan shi ma kodan da ke
ke duban wannan ke raise wannan salwa for the meats and the egg because of the health benefits. So akwai wata mata ma wata professor in Nigeria, ita professor Angulu ne. Wow. You know, that's her interest because an ga kaman yanzu damuwanta ne angulu ya kare. Baka ga angulu ma yanzu. Domin angulu na tanya wani bi kakas in dabba ya mutu ko wani abu ya rube su da zo su doke so ya rage ciwo. Isa ita bana ta kira so ta breed so that they will come in the system. Oh, okay. So it's a wide area we have to look at. Amma the commonest poultry da muke yi ne shine kajin da muke ci a yau. A cikin kajin kuma za ka duba kajin kuma a fanni biyu ko uku. Okay. Now, na farko akwai muna da broilers. Wato broilers su ne kajin da ake duban su domin naman su, domin su suna girma da sauri. Kamin 6 weeks su yi ready for the table. I enjoy. Sa'an na muke da layers. Wato wayanda ake renon su domin kwai. Now wanda muke ci, sannan muke da draw peppers, shi nan zaka duba ne domin ka gama naman da kwai. So za ka samu biyu nan. Okay. Amma the commonest wanda muke ne layers da broilers nan. Na yadda kai batun nama Ghana per capita consumption poultry meal of 13 kilogram per person. Okay. So which means that kowane shekara mutum guda na cin kaman kaji bakwai. Okay. You see how huge it is? Yes. But it is not enough, and we import a lot. So there's opportunity for us to expand. Yeah. Shi sa yau abinda zamu duba ne, zamu duba broiler da layer, how to raise them. Okay. Shi sa in kana son ka duba ka je either of them, there are pros and cons. Okay. One, ka duba capitanka. Okay. And the market. Where you inda kuma kake son ka site project in them. Okay. Farko ka duba marketing, wani market kake target, inda kake producing nan za ka samu a sai kwain ko kajin. So dewa broilers na muna yin su ne kamar yadda na fadi a farko, muna yin su ne a target Christmas, Easter, tabin. Domin problem da ke ciki ne, in ka produce because it's a business. In ka produce broiler by 6 weeks, in ba ka sayar ba, duk abincin da kike bashi nan banza ne, kana bashi. Oh. Ka bashi abincin bai kara weightin da zai kara kuma bai doesn't increase anything, it doesn't add any value. So before you start, know the market. Do your market research and do it well. Where there's no market, create the market. Mba yanse, why don't you create the market? How do you create the market? In Canada, you have a cold store or a small freezer, buying end of production, ka freezing su, ka sayar. Kuma in kana poultry broiler, kowane shekara za ka yi about 5 or 6 cycle. Okay. Because it's just 6 weeks. So you can do it round up to. So it's a plan. The marketing nanan ko dai ka samu contract da ka supply, then you look at that. Sannan muke da layers. Layers nan su yadda na fadi a farko don kwayin su ake duban su. Kaga wanga shi duban shi lokaci ne kadan. Yeah. Amma layers su suna fara kwayin bayan 16 weeks. About 4 months. Ka duba su te sannan zo fara kwai. Amma suka fara kwai so su yi kwai up to more than 1 year. Okay. Kana samun kwai. So those are the things in da ya kamata ka duba, yana karfinka zai iya. Kuma how quick you want your money. But one thing is, yadda muka fadi batun risking nan. Kowane business in da risking ke high.
akwai riba ciki domin su biyun nan wanda kasuwancin shi sai da shi ke da wuya ne broiler. Okay. Domin in ka yi ba sai ba ka yi bashi su ta ci abinci, you can't dispose them. And currently that thing is happening in US now, when the factories in the ke daukan broilers from the farmers in sun je bankrupt. So now either they kill them or dispose them. They don't know what to do. So know the market so that you don't go bankrupt, bakabash. So those are the areas we look at. Just so, before we continue, right. That in your discussion you mentioned you have to know the location. You want to site the poultry farm, and it just clicked in my mind that so it means that you can't set up poultry farm at any location. Is that what the case is? And what do you have to look out in citing a location for poultry farming? Right, that's very important. It's an important factor one has to consider. So when the name magana batun kasuwanci, business in ya kamata ka duba gaba da baya. Okay. Kasuwanci nan ina da ka sayar. Sannan bayan nan aikin nan ba kai kada bane. Akwai masu ba da feed, akwai yan aiki, akwai masu yan vaccine. So da ka side business in nan, is it closer to where you can sell? Is it also closer to where you can easily have access to your input? Sannan inda da ka side business in kuma environment in nan, bai kamata environment in da yake da noise ba. Okay. Domin noise na kara makajin stress. It's going to affect their productivity. Sa'annan inda da ka yi nan ya kamata yi nisa da mutane, far away, because there are akwai laws da ke gwada yadda da ka site inda law za a yi aiki da shi ne da ka site poultry because of the smell and others. There are rules kuma yana tanyan kai da kanka so that wani bai dokan ciwon kaji wani wuri ya zo ya affect kajinka. Kuma da ka site poultry kuma ka make sure poultry farm da ke kusa da kai ne is about 5 kilometers away, so that you have corridor to prevent cross infestation. Yeah, so it's very very important. Kuma wurin bai kamata wurin cikin ruwa bane. Ka gane ko? Sa'annan siting da kake nan ya kamata there is access to road. Okay. Easily. Misali zaka sai da kwanka ko zaka kawo abinci ya maka sauki. Ba yanzu zaka yi wahala ba. Kuma ya kamata akwai ruwa don poultry na need ruwa. Ruwa kuma mai kyau ba kowane ruwa ba. Domin in ka ba su ruwan da ba bai kamata ba, you will lose them. Or productivity da ke na baka samu inda kwain ne shiga kwain na zuwa kasa. It's very important to look at where to site. It's very important to look at that. Thank you. And I mean, you were about to talk about the various types of poultry, the broilers and the layers and their market access and everything. Can a poultry farmer, farm both broilers and layers, or do you have to choose whether you want to go into one specific area of the farm? Yeah, you can do that. To me, in the market in broiler ke ganin nan, masu yin layers they suna broilers, suna target because of the market. Suna target abinga festivities in nan kaman karamin sallah, Easter, the Christmas. So suna wannan su target sannan suke layers su. Amma kana da contract, kana da direct supply. So wannan zaka kai shi all year round. But samu wannan akwai wani baban da muke support yanzu ya samu arrangement with KFC. Okay. They can supply musu poultry. Okay. So which means that every year yana yin about 6 cycles of poultry. Kowane daki shi looking at the 30,000 base. So ya stagger in such a way kama yana meet requirement. So in kana da contract da wani yace okay inda need bed in maybe 100 bed per week, ka make sure kaman zaka iya
domin ka lose wannan contract ya kare. So she ka duba capacity ka 100 birds per week na iya, then she ka stagger production nan, which means that every week ya kamata ka kawo sabon kaji, kananan kaji a day-old chicks nan ka kawo su, so that you can meet those that demand. Thank you. So you were talking about how raising broilers, it's very easy, and the market is good for raising broilers, for instance. So maybe you want to expand on that. That's right. That's right. So the most important thing after identifying the market, getting your location, is the structure. Okay. Now akwai various Darkin kajin da ake yi. Muna da deep litter system, sannan muna da battery cage system. Kuma battery cage system nan muna da wanda aka yi shi is automated. Okay. Pick coin nan is automated. Share bangidan kajin nan is automated. Bada abinci is automated. Ruwa is automated. So in ba ka iya, she ka duba kapitan yana na fadi, ka duba wanda zaka iya da ka kapitan ka zai ya contain. Sa'annan based on the structure da zaka yin nan, ko shi battery cage nan muna da A shape, the H shape. Okay. So A shape na shi yana take a lot of space, but maintenance in shi is easier. Sannan muke da H shape. So wadannan abubuwa duka ya kamata ka duba. But for a starter, deep litter system is fine. Okay. Last year muka yi estimate for 1,000 bed deep litter system. Maybe kana duban ka spend wurin kama 40,000 Ghana cedi to erect one. So wannan structure nan kowane poultry farm da za ka yi, ya kamata, there are things da ya kamata ka duba. Ya kamata ka duba wind direction. Ina iska ke buga ta unguwan, so that they have enough air. Then ka duba orientation of the sun. Domin za ka gina dakin nan, ya kamata tsawon dakin nan ya face gabas da yamma. East and west, right? Yeah. That's right. So it should face that way, so that ba direct sun. So sun ranar zai bi kan dakin ne, ba zai shiga cikin dakin ba. To wannan na maintain temperature wurin. So arrangement of the building is very important. Ya kamata ka duba, should be east-west direction, so that you don't have direct impact of the sun into the room. So from east, safiya rana ya taso, kaga ranar zai buga gefen dakin ne wanda ya kankanin nan, sannan ya bi kan dakin. In ranar ya fada ya buga gefen. Amma ka yi shi this way, north south, to dun ranar safiya ne da ya zo ina kan dakin ne har nambarance kuma na kai. Sai ga gani temperature ya hau. Aka ne dakunan ma aka ya kamata muna arrange, so that yanzu da ba mu wannan, kaga dakunan mu da yawa shi muna use AC. Amma kai ka samu good orientation, you have good air. So it's the same as this animal, because in temperature ya hau, they are stress up. In kazan yayi stress up, cin abincin shi ya rage. Kuma abincin da ya cin nan yana use wannan to dissipate the heat from his body. Then it affects the productivity. Shi yasa wannan duka ya kamata mu duba. Sa'annan da nayi batun ruwa is very, very important. Misali, in kana use pipe water, in chlorine nan na da yawa, they affect productivity in kaji. So you have to check those things. In ka sing borehole kani, but you should test it also and see and have it. Bayan ka decide on the structure based on ability ka. Now kaji ina da ka samu kajin muke ce mai day-old chicks. Now because day-old chick, because ana kan kashe su yau, aka she ka je ka sai ka kawo, to bayan ka kawo ya kamata ka yi brooding. So brooding management kuma it takes about at least 2 weeks to do that. Kaga normal kaza in ta kankashe
tana zama kan kajin domin ta ba su zafi da amma wanga su kare ne, they are independent. You understand? So you have to have your brooding system. So but before wannan su zo, make sure ka clean dakin nan, ka disinfect dakin, kuma ka yi spray of acaricide to remove mites and others, so that there will not be infestation. To brooding dan kuma akwai brooder house, za ka samu brooder house, wannan wurin za ka duba kajin hal kana ba su abinci da heat da ya kamata, da domin kaji ne da suke independent, ba suna tare da iyayensu ba. Shi yasa ya kamata yanzu kai ka zama uwan, sai ya kamata ka provide the necessary environment, the necessary heat, because at that point in them ba su da ability to generate heat to control cold, because they are vulnerable to cold at that time. Shi yasa ya kamata ka samu brooder house nan, but ko cikin wannan structure kan nan da kai zaka ka kebe wani gefe ka cover wurin, sannan either ka use light, domin akwai electricity power da ke da zafi da zai ba su wannan heat. Zaka sa thermometer kana duban temperature nan, then you regulate it. But in ba ka da fitila, akwai inda ka samu gawayinka da coal pot, sai ka samu tukunya, this pot, clay pot nan. Bayan ka kunna wutan yana kan coal pot, sai ka rufe tukunyan kan coal pot, don tukunyan yayi zafi zai dissipate heat nan all around. To amma ya kamata kowane lokaci, kaga wanga aikin ga bai da holiday, bai da leave, san baka da dama ba yi ya zale. So kowane dare da rana ya kamata kana duba, ka je ka check. To alaman abin da zai gwada maka heatin da ke wurin yayi ne, zaka ga in heatin na da yawa, zaka ga dukansu sun mammasa, sun je gefe-gefe, sun spread. So which means that the heat is too much. Then you have to come and reduce it. In kuma heatin bai da kyau, zaka ga dukansu sun gamu, sun zo close to the place. Amma sun spread well, sai ga kaman heating is okay. Sa dare da rana ya kamata kana check, kuma su ma ruwansu ya kamata kowane 2 hours ka sake ruwansu. Oh, okay. 2 hours. 2 hours ka je ka sake ruwan, because they are very vulnerable. Sa'an nan abincin su ma mun zo wurin abincin nan zamu ga yanda yake. To bayan after 2 weeks, so during that time nan kuma akwai vaccination da kamata ake yi musu. Kamar yadda muke da yara muka ce 6 killer diseases ko ba ba, su ma suna da killer diseases ya kamata a yi musu. So vaccination is one key thing da ake vaccinate, kuma akwai schedule nan from the 2 weeks up to 4 weeks, maybe for broiler, but for layer you do beyond that. Okay. So ya kamata ka san schedule nan, kai musu vaccination su yanda ya kamata. In baka ba, with one disease duka sun wuce, don kana ba su rigakafi ne, so that they can stand the disease. The disease wouldn't affect them. Then after doing all this, after the brooding stage, to muka duba wurin abinci. At the brooding stage nan muna da abinci daban da zaka ba. Muna da chick mash ko chick feeding zaka ba su, wannan abincin su daban ne. Sa'an nan sun fita bayan brooding nan, ka kawo su a grower stage, sannan muna da grower mash ko grower pellets, sannan su ma abincin kuma daban ne. Okay. Because it's all vary based on the nutrients that is in the protein content and others. Sa'an nan sun zo grower stage, su ma akwai abincin da za a ba su. To kaga na broiler is shorter. Okay. But for layer, kaga vaccination da kai wani bi ka musu gumboro vaccination, kai Newcastle vaccination, kai other vaccination, fowlpox and others. But for layer, kaga kai Newcastle na farko, ka kuma yi Newcastle kuma. Okay. Kaga ne ko. So in terms of cost and feed,
baka da kudi mai dama layer baka samu wannan is very expensive because the feed they will take, you keep on changing those feed and they will keep on eating and you keep on repeating vaccination until they start laying. So that is where selection is very important based on your capacity. I mean, if you chew what you can more than what you can swallow, at the end of the day, kajin na nan baka da abincin da zaka ba su, baka da kudin da zaka ba su vaccination, zaka kai asara. So you have to look at that. Very carefully. Yeah. I want you to hold on to your thoughts briefly. Listeners, you are listening to the chat room show on Marhaba 99.3 Zangoin FM. Today we are talking about how you can transform your small poultry farm into a sustainable agri-business. If you are a small poultry farmer and you want to join the conversation, you can also send in your text on 0501 394 491 0501 394 491. Tell us about how you are running your poultry farm. What are some of your biggest challenges, and in your experience, how much community support you think you need? If you have any comments, any feedback, please feel free to send it to us. We'll pose it to our guest on the show, and you'll be happy to also help you. Now, Mr. Shaibu, you can continue. Right. So after salmon DO chicken is very, in the name again, is very important. Don't breeding da ka samu, dan da ka sai shi. Ba ka samu quality breed ba ka samu the desire egg laying ability, sa'annan growth affecting. But how do you know that this breed is quality, or it's not? Are there any signs? Are there any qualities about the chicks that you can look at and say, okay, this one is a quality one? Right. So in our environment, yanda environment make kaga poultry day when ana breeding so outside the country ne, especially Holland, abubuwa muke kawo nan. Sisa ana breeding is with that environment. Sisa da ka sai ka duba breeding da za aka yi shi based on wanda zai ya adapt to our environment. So muna da Loman, Highland and others. Sisa ka duba inda kana son ka je layers ne ka san breeding da zaka sai. Kuma ko ka san breeding da zaka sai ma wurin sayin shi, you should be careful. Okay. Inda da ka sai. Akwai breeders Ghana, amma at a point in the poultry farmers in Ghana sun ga kaman wayanda suke saye a wurin su nan ba su the yield at the speed they want it. Yasa suna import ne. Yasa kaman one famous one is Holland Akuko. In ka je wurin nan so dewa wurin suke saye kajin sun baka ba da su Akati farm da sauran sun ga suna da those DO chicks. Domin DO chicken nan bari baka bambancin kwain DO chick da muna da table egg. Okay. Sannan muke da kwain da zai kankashe mu samu yaran. Sa wanda muke ci ana sayarwa nan they are called table eggs because they are not fertilized. Amma kana son wannan kwain ya kankashe ka samu kaza sai an cross da namiji. Sa'an nan ya samu. Ka gane ku, amma wadanga kajin nan sun ayi su ne su kaman machine ko su produce coin for our consumption. But wadanda ke breed nan suna da special line of pure breed. Sai a gama su cross. Don ba sun cross ba ka samu fertile egg. Yeah. So that is where you get the fertile eggs. So for quality, DO chick is very important. Inda da ka sai shi ka san is quality, sannan kamin kwayin nan ma yazo akwai vaccination da ake musu ka make sure ayi wadannan vaccination. So a reputable place is sure. You have to look at a reputable place to buy your DO chick. Kaka compromise with price because price ranges akwai from one DO chick in a range like 18 cedis to 20 or 21 cedis per one DO chick. Shisa kaka duba price, look at the quality because wannan zai baka kudin da kake nema. Kuma da abin da muke ce mai feed conversion ratio. Okay. Wato na ba kazan 1 kilo
nama nawa ko nauyi nawa zai yi nama nawa zan samu cikin 1 kilo na. So it should be efficient. So it should be like 1.5 of it. Number the 1 kilo of feed, it should be 1.5. It should be converted into meat or egg 1.5 times. So if you don't, bakaje ka samu kazan da ke da good feed conversion ratio ba. Kamar mutane wannan nan ko ka ba shi abinci ko ka gane ko. So those are the things you have to look at because it's a business. Now, I mean, you are talking about the feed, and I want us to come there. A lot of times, that's one of the areas that's very, very, very expensive. Feed for the poultry. Yeah. What are some of the ways you can manage the expenses on feed? Are there any traditional ways you can produce your own feed for the poultry? What are some of the ways in your experience, you can manage on your budget for the feeding? That's right. For feed is an important component. It's about 80% of the costs of producing bird. Now, and in Kaduba, now like 50 kilo of feed is about in the range of 350-400 per 50 kilo. Kuma kowani kaza ya kamata ya ci ka bashi abinci in a day 125 grams per day. So you multiply by the number of birds you have. Then you see how much you are going to spend. Yeah, exactly. So, but the best way, kuma don abin da ya bari ka bin nan feed ne sada ne inda masara, domin masara is 70% of the 80% costs of the feed. Isa masara na da sada, then obviously feeding zai yi sada. Kuma quality in feeding kuma is important. Da ka sai wanda ka tun process. Akwai su kujis, akwai Gafa Ghana, Greater Accra Poultry Farming Association suna produce. Nasu dai yana da sauki yafi sauran. Amma kana so ka rage cost to about 20 to 30% of the cost. She ka yi feed formulation ka. That is the best way to do that. So abinda za ka yi ne ka samu kana da capital. Ka sai masara tun lokacin da yake da raha. Ka store. Bayan ka samu masaran, ka nika masaran, so sauran concentrates, protein source da vitamin source wannan ana sai kamar soya bean meal ko fish meal, wannan da ka sai ne ka zo ka mix. Amma wannan yana da ilimi ka san wani ratio zan gama inda starter feed ne chicks din ne ratio protein na nawa dan sa ka gane ko sa'an nan inda grower feed ne ka san kaman protein source with carbohydrate source and this is the ratio. So wannan ilimi ya kamata ka iya. So dai wannan abin da ake yi kenan ka nika masaranka wannan da maybe on a small scale baka da wannan machine zaka je manika ka nika masaranka amma ka je ka make sure an clean machine nan sannan ka sa naka. Kuma akwai community meal da ke meal ma poultry farmers. Amma hatarin da ke wurin ne mun experience wani youth da muka support Gwando Wenya lokacin avian flu nan ya je community mailing ga to kasan kowa ya zo wurin nan to wani farm infected farm ya kawo nashi shi sa bugs nan da abubuwa sha abin ya gama shi ma yake cikin farm shi so we have to go and destroy the whole farm. It's a young man, we try to support him. So ya kamata mu je because avian flu you have to clear all the bears and they clean the place, so you lost everything. So you have to be careful before you go into that. So with the feed formulation nan kai zai rage maka bashin in ka formulate feeding ka zai rage maka bashin poultry feeding ka. Kuma in ka je wadanda ke sai da concentrate the feeding nan suna da formulation nan the ratios ne yana nan ka je websites kaman kuji da abubuwa yana nan you can see, but ya kamata ka samu advice to know that this ratio of protein, because protein chicken feed meal is different from what is in soybean. Ka gane ko sannan yanzu akwai wani technology da aka
black soldier fly. Okay. So larvae. It's a larvae. It's a source of protein. Okay. So it's even one of the things in the we can look at. You rear the black soldier fly, then the larvae is used as source of protein. So you can do that, develop it, and sell to poultry farmers and other animal producers. So that is the strategy that can karege cost of your feed. Thank you very much, Mr. Shaibu Mustapha. So let's come back now. You have established your poultry farm. It's been running for 2, 3, 4 years. You want to make it into a big agribusiness. Talk to us about that journey. What are the things you have to look out for, and how do you go about moving it from just a small poultry farm to a big, agribusiness that will thrive like forever? Right. Thank you very much. So, in Kaduba classification, poultry farm Ghana, and classify poultry into 3 categories. Okay. So, from 50 to 5,000 bears, that's the small scale. Then 5,000 to 10,000 is medium. Then 10,000 upward is the big scale. So at every stage, there should be you should consciously have business idea behind it. Okay. Ba kana dai badi. Ba sagaga kake yin shi ba. Make sure duk abin da ka sa cikin kudin da ka sa ka san zai baka wani abu. Shi sa kamar da nayi magana ka san kamar bedding ga maybe ya ci 125 gram per day. So ka ba su accordingly. Ruwa ne ka ba su accordingly. In vaccination ne ka yi shi lokacin da ya kamata ka yi vaccination din. But one important thing ne record keeping. Okay. Ya kamata ka keep record. Kajin yau na kawo su nawa ne, ya nauyin su ka auna. So ka ba su abinci duka she ka auna abinci ne na ba su weight ya karu ko bai karu ba. Wannan zai baka wannan record. Then you know the progress of your farm. Broiler ne kasan by 6 weeks it should be about not less than 2 kilo or 2.5 kilo max kasamu. So you can track the progress of it because wannan zai baka kudin ka. Okay. Sa'an nan mortality rate mutuwan kajin. Akwai benchmark. Yau broiler ne bai kamata yi more than 5% ba. 5% mortality, no. It should be maximum 5% mortality. So wato kana da 1,000 bears. At the end of that cycle, one cycle, at least kana da 950 bears left. Beyond that, then you are failing. I see. Poultry company kowane kaji na kwai guda. So the benchmark it should be 80%. So 80% of your bears should be laying every day. More there's less than 80%, then you are losing. So at the peak you can have about 96%, but the limit, the benchmark should be 80%. So wadannan duka kamata kana keep wadannan record, then you can track. To see don wannan zai kama ka kudi. Yeah. Kana ba su abinci baka samu wannan impacts. Those are the red flags you should look at. So that is where you can say that yes, I'm really in business. I'm being efficient. I'm reducing costs. So those are the things you should look at, and where you even sell your egg, the quality of your egg. Yeah, unka say when a good egg should have a yellow yolk, but but you don't meet that level. Yeah. Then you know you have issue, and your market is issue. Then the other side is the business.
in wanga market kake zuwa, make sure you maintain that market. Human relationship. Can maintain one record, one relationship, so that you don't lose it. The way mmeshi koma wanuri inara ga say da abin kwayinka. So make sure you have a unique selling strategy, a good relationship with your buyers. Domin misali mbawala nemba zo an say ba, every day in the out kana don baka basu ka basu abinci, you are losing if it is not bought. Kwayin kuma ya kamata sai ka san kwayin baya nan ga muka yaje kwayin hal kaman wata uku ma muna cikin cin kwayin. Ka gane ko with a good egg 1 month 1.5 you have to consume it to have your domin kai ka je ka sai wani kwayin in ka fashe shega ga yoku ya separate da abin nan. Oh ya bata wannan kwayin ya bata, there's nothing, you are just eating something else. And sometimes the yolk it looks light yellow. And it's not quality, and also the feed. Kaga when they use fish meal, my protein, a source of proteins, so quines nambeni de washega yabata. So the best one is the soya meal you use. So kana so ye yellow kuma sheka basu greens, irin su moringa, irin su nimtree dabwa, then it will increase the yolk color. Therefore you have a premium egg to sell. No, thank you very much, listeners. You are still listening to Darkin Fiira on Marhaba 99.3. Today we have Mr. Shaibu Mustapha, who is talking to us about how you can transform your small poultry into a sustainable agribusiness. You can send us your comments or any questions you have on our WhatsApp number 0501 394491 0501 394491, and we'll be happy to share with Mr. Mustapha to answer the questions. So, Mustapha, we are coming back to the market, and so I mean, you mentioned that predominantly it is about the festive seasons, Eid, Christmas, Easter, and the stuff. Are there any other market opportunities you can look at beside these festive seasons? Yes, so yadda na magana farko ka duba market, mba market and ka create market. So creation of the market, the strategy is today muna saying kajin turawa. You see, let me tell you this. Local poultry is more tastier than the imported one. The fat content is low, and kuma wurin nan is a lot of hormones. Ake basu balle wanda ya fito US. Sannan kajin nan, they are chlorinated. Ana domin yanda ake keep su intensively nan, ya bar so da yawa akwai diseases on their skin. So they are washed with chlorine water before. Yasa yau aka UK da abuwa Europe ba su sayin kajin US because it is like that. Kuma kazan kuma I'm freezing she for a long time before it has been. It's a cycle. They keep those. So I keep one numbers in them, so that the way inventory system works. Either like FIFO and those things. So first in, first out. So if yo kajinga young garin soon say ba ya saura, they have a threshold because when the market then soon reject. Then that is what they will bring us. So they will go for the new production. So coming kazan yezo nanga ya sufa da muke ce mai ofos. You understand? Yeah. So kuma abin da yasa marketing kajin mu na Ghana ke da wuya ne. So dai muna sayar da kajin nan in the whole as a full chicken. Yau ndin na son lalla zan yi sakwara, ina neman just a drumstick or something else. Not just say that small kilo zone, the small portion. Amma nan gaba portion ne shega ye ka sai duka. When we budget na kuma bai sai duka. Na sai duka kuma ba zan yin ci ba. You see, shi yasa ya bari kaga kajin turawa ne is easy don ka ya cire maka. Amma nan ga processing mun nan is very low, a whole chicken. Amma kai yi shi in parts. Ka freeze shi, ka sa store.
wanda ke nema ka wai ka bashi, you can sell like the way they sell the ake say that na outside, amma in ka yi shi full chicken yanzu ma yanda busy nature mu yake wa dai sai kaza ya je ce zai je gyara, it's difficult. So make it easy for the people to have access to it. So you store those chicken, or banda ka samu wani customer ka sa kana sayarwa. Akwai institutions da ke sai kaji yau, akwai banda KFC, akwai wani company kamar ana ce musu Akuko Tasty. Okay. They can meet requirements. Ka samu broiler nan, you sell to them. They come and pick, slaughter and dress. But wannan nan sun zo su inspect gonanka. Yasa nake so ko lokacin zaka yi, if you treat it as a business, you follow the necessary biosecurity measures so that they can accept your chicken and the weight they are looking at. Kuma kaga kaza size nan is important. Okay. In ka je restaurant sun fi son kaman kataran kaza sun fi son kanana. Amma food joint mu da abin ga choba sun fi son manya. So if you know which market you are targeting, then you can sell. Kuma abin da yasa so dewa kajin mu kuma is not more accepted. Kaga baya an cire gashin kajin sai kajin gashin na wani na kai. That is off for people yanzu, because yanzu mun zama muna da options sai bari mun zama, you know, those kind of things. Kuma akwai a lot of elite Ghanaians da ke neman local chicken suchi, but because it is not available, so it's a factor of availability and visibility. Akwai yawa kan kana neman wani, you don't know where you even get it. So if your production, your bird is visible, people will know where it is. You can sell. You target, if it is the office and other, you target them, you package it and sell. Kowana so yechi kajin Ghana. Ama the availability. So those are the strategy you can use to ensure all year round production. Domin misali, car use over 40,000, car erect deep litter system for 1,000 birds. Baka kapanshe bashin nan wannan shekara. It is there. Amman ka produce so guda so biyu, wannan bashin na aje. Amman ka make good use of it, you'll be able to pay everything in a short time. Wani lokaci mun advice wani aka je into poultry. She calculation we ba riba. Shi ce ka bari duban daki yadda ka gina dakin nan. So you need to amortize that figure, the costs for about 4 years. So if it is 8,000, she ka duba. You make profit. Ka duba initial cost kade kana so within 1 year. Ka samu no, it will not work. Yeah. Thank you. So I have a text message from one of my listeners, and he just wants to find out that his name is Alasan from Dakuman. Anyway, he wants to find out that when it comes to the buying, a lot of the companies, they want the farmers with the big names. How about those farmers who don't have big names and they are just like smallholder farmers? How can they get themselves visible for these restaurants and big companies to also find them so that they can buy from them? Or how do they approach these big companies to sell their poultry to them? Right. So, sorry, it's a good question, and if you are small, you not be known and seen. Yeah. So what is happening is, I mentioned Akuko Tasty, for instance. They susuna produce to big, suna cut, suna into cut. So I've been the suke ne suna serve as anchor farmers. It's an poultry producer ne, you approach them. Then produce maybe 100 birds for you every month. It's a susu of take sutedeshi. Kaga so they were abinda big companies in the machine I need in volume. And kuma constant supply. Kaga neko, but small one in the bed or muzzle. Yeah. You make sure come on ya samu
supply the quantity he want. So at that stage, then she could just through the anchor farmer, the big ones, and sell. But you can't just straight to the restaurant. It's difficult. Come on, KFC, Papaya, the soon are the standards which you have to meet. They have to come and inspect. You get certification from them that yes, you are producing it sustainably and is under good hygienic conditions. So going into that thing is a whole process on its own, which a small farmer may not be able to do. So the best way is to go through these big guys like Boris B in Kumasi. They have shops all around. So as soon as we're around, is to say, so much to process, so say. Thank you. I have another question from Rashid from Pokwase. He also wants to know, you're a small farmer, maybe you've seen an opportunity to scale the farm. Are there any like financial support you can get from any organizations to help you scale the farm to like a big one so that you can approach some of these big buyers? Right. So it's a good question. It's good because the project in Naga Maka when you to the Gadoanian. It's a project in the Shiniki handle need the one financial institution. Wanna provide loan at 10% interest with no collateral, nothing. So you can start. So the best in the Kafara hiking to that, then you are not a greenfield. You are in it. But you should have your records. Your production record should be intact so that it gives historical data. Come on, you are following what is required. So now sales in Kakuma, koda kam mumu YKB have that record. It's not necessarily it passed through a bank. Even it is Momo, you keep your records. Because when you support in the Zabaka, Meshia do but technical viability of it and financial viability of the project. So if those things are there and they know that the manager also has experience, so therefore what they put in will not go waste. Acquire bridge projects like MasterCard Foundation and others. APSA is on it, Access Bank is on it, then other banks are on it. Kadubana APSA is also 10%. Ama Access is about 7% interest. So it's targeting the youth. And there are all these things available. The Mukamit last Naga Makazaka yi Kowani project, especially if it is these soft loans or free grant and others. Make sure that you are environmentally sustainable and then gender sensitive in what you do because of financial inclusion and then environmental issues. So those are the things they look at. It's a common black soldier fly initiative. It's a biodiversity initiative. With a good proposal, you approach these guys, they are able to give you Melinda Gates, the Rockefeller Foundation soon supports all those things because they want to see innovation in your dealing. So there are opportunities there you can explore, but make sure you have your records well kept so that financial viability of it will be known and the technical viability of the business will be ascertained. Then you are able to get the funding. Thank you very much. Listeners, we are still listening to Darkin Fiira on Marhaba 99.3 FM. Today we are speaking with Mr. Shaibu Mustapha, who is talking to us about how you can transform your small poultry into a sustainable business. So Mustapha, just before we round up, for anyone listening to us who is thinking about starting a poultry farm, what is that one piece of advice you would give them like right now? Right. So, as I said, it's a business. Take it as a business, and you are an entrepreneur. There are risks in it. So know the risks and know how to manage them, and identify your markets, where you want to sell, what you want to satisfy, and also know because it's a capital intensive project. Know your money. The capital you have, and then select the project you want to go
into. Either you want to go into broiler, you want to go into layer. Broiler is faster. The turnaround is faster. But identify the market, because selling it is difficult. If you don't have the market, you don't start. If you have patient money that can take you through the layer production is also good. After taking your layer for 1.5 years, you still have pension checks you can sell, the spent layers. And understand the benchmarks of production, so that if you are veering off those benchmarks, you know that you are not making you are not in the right direction. Then you can have a remedial solution to it. Yeah. Thank you very much, listeners. So there you have it. Thank you very much, Mr. Mustapha Shaibu, for. And I'm going to share with you a guideline and the budget. When I finalize, I'll share with you so that listeners can come share for it. Thank you. We really appreciate it, listeners. So there you have it. Today we've come to the end of our episode on Darkin Fiira. You catch us on every Saturday, 2 p.m. to 3 p.m. Next week, we come your way again on another topic around agribusiness. Until we come again your way next week, we say stay motivated and let's keep chatting. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba, muryar alkhair 99.3 FM. Kenan. Bayan zargin da aka yi wa wasu jami'an tsaro da saidawa 'yan bindiga makamai, ministan tsaron Najeriya